Welcome to Decades Apart, your brand new podcast or one you listen to while you're stuck in traffic. Regardless of that reason, hello, welcome, and we hope you have a good time. Hi, I am your co-host Maninder. Hi, this is mom. थोड़ा जब मुंह से कोल तो रखो. Hi, this is Mom Maninder's mom. And Okay. I just want to know we are doing it over this Saturday. And Why are you saying the day? okay. And I'm really frustrated with that weekend. Your generation thinks that it is just to sleep, eat, and go to Starbucks, nothing else. Okay, listen. So how This is meant come? to be a fun discussion, No, not it is you so roasting. funny. What do you mean by fun? Fun, matlab, you don't want to fold blankets, you don't want to Oh, do mummy. anything, मम्मा वैसे गल हो रही है ਇੱਥੇ मेरा assassination थोड़ा ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. and are you recording all this? Yes. And funny thing is that this generation doesn't know to respect what they have. For example, they have backyard, but they don't want to step out. And the Lie. people who don't have backyard, they will say, "Oh, I wish, this is our condo. I wish we have some space to breathe in the backyard or in the front yard." And the people who have it, they will say, "Oh my God, again, Lie. we have to give water to plants Lie. again." No, Lie. I'm not doing it. No. Lies. Lies, I tell you. And I just want to know why. I do not know what you're talking about. I believe that this is a attempt at fraudulent claims. No comment. I plead the fifth. And okay, so what about the inside plants? It's I do. it's a funny. ਉੱਤੇ To ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ see- ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ. No, 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 no. ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ. It will be very funny to see. Oh, plants just ਸੁੱਕ ਗਏ. ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. Man, you're grown up. You have hands. Listen, when I You do can do do some it. when I do something, then you're like, "Eh, ਕੀ ਕਰਤਾ? ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ. ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ." ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ. ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. No, that's lie. Lie. No, I disagree. Lie. Lie. ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. This is not character assassination. It is. Okay. ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ why you guys think that you are entitled for so many things. So another funny thing ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ generation Okay. Please continue. Okay, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ generation ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਈ in was their thinking concept is completely different. Can you explain me what perspective? For example, there is a one perspective going to office. Oh, I don't understand. Can you explain with your generation how they think this is and how it should be? I don't even know what you're talking about. No, I'm just saying. I'm not talking about you. I'm just talking Yeah. about general. But what in general? What in general is they think they are entitled for everything in the very first day. Entitled for what? Entitled for everything, like they can demand everything, they can do whatever they want. You're just saying And- vague statements that aren't. You have to be specific what you're referring to. For example, they will say very first day they will say, "Oh, okay, why this office is not having Red Bull in the fridge?" Okay, now that I was just looking. I said, "What?" that's a fair point, but I think that's because most modern offices have a lot of options. And I think because certain companies that are not from the United States don't follow those, I won't call them traditional, but ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, it's not as common as it is, and people assume because it is an office in America that it would be that same way. But it's So not the the case. matlab hai ki they don't do proper research before joining a company. I mean, to be honest, a job is a job. So I don't think they're thinking, "Oh, will I get Red Bull?" More like, "Oh, I have a job. I make money. Oh my God, let me take it." They're trying to get the bag. And I respect that. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਇਨ ਕਪਲ ਆਫ ਇਅਰਸ ਪੀਪਲ of your generation will say, "Oh, okay, this is my salary, fine. Okay, what will be the menu on Monday for lunch? What will be on Tuesday?
ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। That's not the case. It's only okay. So, like companies like Google or Facebook, they have menus on a daily basis. Everyone is not Google or No, but what I'm saying is, Facebook. but this only applies to people who work there. No, so you can't just make that a general statement. और सब तो ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ if they are worked 3 months or 4 months in one company's contractor, as a contractor in the big company, I think that guy was there only for 2 months in Menlo Park. And after that, he did something weird. So they said he needs some orientation. And ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Other people, they respect what they have. Do you even know how old he was, or are you just blankly blaming a generation? No, I think he was. I know because I saw his documents. He was 31. That's not Gen Z. I'm not saying Gen Z. I say millennial. No, you didn't. Oh, okay. Gen Z ਤੇ millennial ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। Gen Z ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ lazy ਹੈ millennial ਨਾਲੋਂ। Okay, no. ਬਸ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੀ Gen Z has more personality. Millennials are kind personality like what? Okay, explain me. I don't what kind need of personality. I don't need to. It's just common this is sense. a very vague statement. Please explain. Okay, we are very straightforward. Oh, that's bullshit. No, Yo, I disagree. No, I disagree. No. Yes. You guys are straight like jalebi. So you guys are not straight. We don't say it like that, double entendre. But no, okay, I disagree, but agree to disagree. But anywho, that, like, what did he say that was so, like, what did he, orientation the key kya hone? Orientation he was demanding everything ਜੋ ਉਹਨੂੰ Facebook ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੀ But what do you mean like what, like snacks, demanding food? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡ ਬੁਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਕਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਕਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 15 ਦਿਨ ਦੀ orientation, it was a pain in our neck. Okay, that's a stupid. No, that's the reality of you guys. That's what I'm asking. Maybe. Okay, you guys. I'm Gen Z. That guy's a millennial. First of all, that's not you guys. Okay. Secondly, that was just straight up. That is. ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਚਲੋ Gen Z ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, millennial ਛੱਡ ਦੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੂੰ 24 ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ 23 ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। That's just him being an asshole. That's entirely different. ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ asshole ਹੀ ਹੋ। Okay, no, that you have one example of one guy who was an extreme asshole, and you can't just generalize a general generation. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? That's just him. I would never do that. Okay. That's a red flag. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ। Okay, anywho, yes, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ that ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਘਟੀਆ ਵਜੋਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ Gen Z ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। No, okay. It was an article, big article, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲੈਂਦੇ ਆ। I have not done that, but I know people who I'm have. not even saying. No, I'm just saying. I think that obviously क्योंकि mental health days not मिलते हैं, but because it's become this thing that people want to be more. ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਮੂੰਹ ਤੇ। Okay, let's ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ mental health ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡੱਕੇ ਤੋਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ। I mean, I don't know, but if ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੀਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ I ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੈ। I think that's a bit too ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲ extreme, ਹੈਲਥ ਨੂੰ but ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ see, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, people. ਪਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਵੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, Oh my ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ god. ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਨਾਓ ਅ ਡੇਜ਼। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਨੋ ਸਬਜੈਕਟ, ਨੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਿਚ ਸਬਜੈਕਟ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂ ਮੈਂਟਲ। Okay, I personally think a lot of people use it as an excuse ਓ to try to ਥੈਂਕ ਯੂ। get out of situations, but in some cases it is true, but it depends. I feel like in some cases, majority of the cases where it should be applicable is like parental trauma. Because a lot of, I won't generalize it to a race, but a lot of parents who are very academically rigorous on their children sort of develop anxiety and this need to be the best. And that is often what people refer to, I would say, as mental health. Because they have this need to always do better, and when they don't, they feel like shit, even though it doesn't really matter. I'd say in those cases, yes, but just like, मतलब भी ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਮੈਂ oh my god ਮੇਰੀ mental health ਤੁਸੀਂ affect ਕਰੋ, that's just an excuse to get out of a situation, which ironically works in colleges and jobs to a certain extent, which is why people abuse it, because the definition, at least the reasoning you have to give to take a mental health day, is not very specific. So it's very dicey ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ it's ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। It could be a real problem, Yeah, but 90% of the time, every problem cannot be related to mental health. I don't believe this. I don't agree. I in some ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਖੈਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟਰਬਲ ਐਂਡ ਨਾਓ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਬੈਸ਼ ਯੂ, ਓ ਆਈ ਵਾਸ ਕਿਡਿੰਗ। So that is also a very good exit strategy you guys are no having. in okay listen, in a lot of cases it is a joke, you just guys just don't take it at that way, which is again miscommunication, nothing more than that. But I mean in some Okay, let me interrupt you here. okay I am giving you a glass of orange juice, okay but you don't want it. And I'm saying, please take it, please take it, please take it. What will you do? And you're full. You said, no, I don't want it. What Yeah. will you do? I'd be like, nah, I'm good. You will not drink, right? Yeah. That's the same with us. What do you mean? You guys are giving, okay, oh, it's a joke. You guys can't take it. Because we don't want to. ਤੁਸੀਂ ਜੋਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਪਿਡ ਜੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੋਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। Okay, but if But it's ਆਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ, oh you know what, I was working there and that person, I say something, he was just looking at me, he doesn't know about the Gen Z joke or teenager joke or whatever. But you should know how to act at the different stages. see You cannot behave same with your elders, with your colleagues, with your teachers, the way you're behaving with your associates, your friends. see that's Oh, you don't know how to take a joke. Why would we take your joke? okay, first of all, We don't want to. some jokes are, when we say it's a joke, it's something innocent or something small you blow out of proportion for no reason. That's what is the decades apart brain working, brain wiring. Our brain wiring is different, yours is different. No, it's not that. It's like, I mean, obviously, because the generation we grew up in, the environment we grew up in is very different than your guys's. But if it's a small innocent thing, it's just like, oh my god, it was a joke, and then you guys just make this some serious big lecture for no reason. Same way, sometimes we just say that, oh, you know that I think it is not the time, you are playing a lot on PlayStation, and you guys will just say that,
ओ कल मैं इन्ना कीता परसों मैं आ कीता अज मैं सिर्फ इन्ना टाइम लगा रहा द सेम वे आउट ऑफ प्रपोर्शन ले जाते हो ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ Okay, see, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲਓ ਥੋੜਾ ਸੈਰ ਕਰ ਲਓ okay, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੋ ਆਊਟ okay. ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕਰਾਂ no we're having a general conversation ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਜੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਨਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ক্লোਜ਼ ਟੂ ਹੋਮ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਛਾ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਸ No. And that concludes this week's episode of Decades Apart. See you again next week.